Hello dear students of the 6th elementary grade, and welcome to a new episode of our program. This is our weekly episode of mathematics, and on this episode we'll be studying lesson 3 of unit 3, volume of a cube, and we'll be receiving your phone calls on our phone number 257-561-87. So if you've got any questions, do give us a call. Now let me first welcome our guest teacher, Mr. Ahmed Mahran, Senior Teacher of Mathematics at the Ministry of Education. Hello, Mr. Ahmed, and welcome to the program. So, Mr. Ahmed, last time we talked about the volume of a cuboid. So, this time we'll be talking about the volume of a cube. So, let's start by talking about the properties of this cube. Yes, as we see in the previous episode, we were talking about the volume of a cuboid, and first we studied the properties of a cuboid, and we know the number of vertices of a cuboid, the number of edges, the number of faces, and we know there are 6 faces in a cuboid, and there are 8 vertices, and there are 12 edges, yes, and each face of a cuboid is a rectangle, yes, and we know each 2 opposite faces of a cuboid are congruent, yes, and equal in area. Now we're going to continue with the volume of a cube, but first we have to study the properties of a cube, yes, and make a comparison between the properties of a cube and the properties of a cuboid. Let's study together, my dear students, the volume of a cube, yes. Yes, as you see, we have the cube, yes, the cube is a solid, has 6 congruent faces, each of them is a square. Each of them is a square, yes, but the face of a cuboid is what? Excellent, it's a rectangle. It's the only different, it's a big difference between them. Each face of a cuboid is a rectangle, but each face of a cube is a square. It's a very important point, don't forget it, yes. And all faces are, yes, are congruent and equal in area. 6 faces, lateral, 4 lateral faces, each of them is a square, and we have 2 bases up and down, yes, all of them are equal in area, all of them are congruent, as you see. The cube has 8 vertices, the cube has 12 equal edges, yes. So we have the same numbers, number of vertices 8 in a cube and in a cuboid, number of edges 12, the same number of edges, yes, but and the same number of faces. The cuboid has 6 faces and the cube has 6 faces, but what is the difference between them? Yes, each face in a cube is a square, but each face in a cuboid is a rectangle. It's the only difference between them. Each face in a cube is a square, but each face in the rectangle is what in the cuboid is a rectangle. Yes, we have 8 vertices, 12 edges, 6 faces, but as we said, the faces of a cube is squares, but the faces of a cuboid are what? Are rectangles. Yes. The cube is a cuboid with equal dimensions. It's a very important statement, Mr. Yasser. The cube is a cuboid with equal dimensions. Yeah. A cuboid has 3 different dimensions. What about if the 3 dimensions will be equal? Yes. Yeah. It is not a cube. It is not a cuboid. It is will be a cube. So if the dimensions of a cuboid are equal, then it's called a very cube. important point in the exam, the final exam, complete. Very important questions. If the 3 dimensions of a cuboid will be equals, or are equals, then it's what? It's a cube. It's a cube. It's a very important point. Yes. How we can find the volume of a cube? We know in the previous episode the volume of a cuboid, and we have a very important rule with different forms. Yes, excellent. Volume of a cuboid, the product of its 3 dimensions, or length by width by height, or base area times the height. Again, we have the volume of a cuboid, the product of its 3 dimensions, or length by width by height, or base area times the height. Yes. If he gives me the volume of a cuboid and ask about what? Ask about the base area or height, we can, yes, use a rule in a different way. Height equals what? Volume divided base area, and base area equals what? Volume divided height. But what about the rule of this cube? How we can find the volume of a cube? Excellent. The volume of a cube, as we said,
edge by edge by edge. The volume of a cuboid, as we said, we review with you the last informations about the volume of a cuboid. Volume of a cuboid, length by width by height, as you see. But volume of a cube equals what? Equals edge length time itself time itself. Edge length time itself time itself. It's a very simple rule, and we can use it in easy way. First, we have an example. Find the volume of a cube of edge length equals 6 centimeter. Yes, just apply the rule. Just apply the rule. We can't find the volume of a cube without the edge length of it. Once we know the edge length of a cube, it's so easy to apply the rule. The rule, edge by edge by edge, edge length by edge length by edge length. We have the edge length of a cube equals 6, so it's so easy to solve this example. Yes, the volume of a cube, as we said before, it's a very simple rule. Edge length time itself time itself. Edge length equals what? Equals 6. So you can use your calculator to get the result. 6 times 6 times 6 equals 260 centimeter cube. 260 centimeter cube. It's a very simple rule. Just apply if you know the edge length of a cube. Yes. We can find the volume of a cube without the edge length. He gives me the edge length in direct way, or he gives me some information. I can deduce of them the edge length of a cube. Like what? Like the perimeter of the base, yes, and the sum of edge lengths, or the area of one face. We have four different ideas. The first one, edge length in direct way. The second idea, the base or perimeter of one base. The third one, the area of one base of a cube, or the sum of edges, and we know the number of edges of a cube equals 12, so we can deduce easily the length of the edge. Yes. We have now another example. Yes. The perimeter, yes, as we said before, the perimeter of one face of a cube is 12 centimeter. Find its volume. As we explained before, my dear students, we have the perimeter of one face. Yes, what did the face looks like? Excellent. The face, as we said, is a square. How we can find the volume of a square? How we can find, the perimeter of a square? Excellent. Side by 4. Again, it's a very important point. He gives me the perimeter of one face and ask about what? Ask about the volume. How we can find the volume? We can't find the volume without the edge length of a cube. How we can deduce the edge length of a cube? Yes, from the perimeter of one face. What does the face looks like? Excellent. The face of a cube is a square. How we can find the perimeter of a square? The perimeter of a square equals side by 4. We have now the perimeter of a square, so it's so easy to get the edge length. Perimeter divide 4. Perimeter divide 4. Yes, we have perimeter of one face equals what? Equals 12 centimeter. Yes. And we know perimeter of a square equals side times 4. So we can deduce the what? The side or the edge equals perimeter divide 4. The perimeter equals what? 12. 12 divide 4. The edge length will be 3 centimeter. So easy. We have now the edge length of a cube. It's so easy to get the volume. Volume equals what? Yes, equals edge time edge time edge. Excellent. We have now the edge length, so the volume equals 3 times 3 times 3. The result will be 27 centimeter cube. It's a very important idea. How we can find the volume of a cube if we have the perimeter of one face. Don't forget. The face is a square. The perimeter of a square, side by 4. We have the perimeter, so we have to divide the perimeter of a square by 4 to get the side length of the square, which represents the edge length of a cube. Yes, 12 divided 4 equals what? Equals the 3. The edge length of a cube equals the 3. So it's so easy to get the volume of a cube, edge by edge by edge, or edge by itself, or s by s by s, if we denote that the edge length equals s, or you can use any letter. 3 times 3 times 3 equals 27 centimeter cube.
It's a very important point, or important idea, how we can find the volume of a cube if we have the perimeter of its face. Yes. We have now, as we said, yes, the solution. Each face is a square. Perimeter of a square equals side by 4, as we explained before. So the side length equal perimeter divide 4. Yes. 12 divide 4 equals 3. It's so easy now to get the volume. Volume equals what? Side by side by side, or side by itself, or edge by itself by itself. 3 times 3 times 3 equals 27 centimeter cube. Very important idea. Yes. We can find the volume of a cube without the edge lengths. He gives me the edge lengths in direct way, or he gives me some information. I can deduce of them the edge lengths of a cube. Like what? Like the perimeter of the base, yes, and the sum of edge lengths, or the area of one face. We have four different ideas. The first one, edge length in direct way. The second idea, the base or perimeter of one base. The third one, the area of one base of a cube, or the sum of edges, and we know the number of edges of a cube equals 12, so we can deduce easily the length of the edge. Yes. We have now another example. Yes. The perimeter, yes, as we said before, the perimeter of one face of a cube is 12 centimeter. Find its volume. As we explained before, my dear students, we have the perimeter of one face. Yes. What did the face looks like? Excellent. The face, as we said, is a square. How we can find the volume of a square? How we can find, the perimeter of a square? Excellent. Side by 4. Again, it's a very important point. He gives me the perimeter of one face and ask about what? Ask about the volume. How we can find the volume? We can't find the volume without the edge length of a cube. How we can deduce the edge length of a cube? Yes, from the perimeter of one face. What is the face looks like? Excellent. The face of a cube is a square. How we can find the perimeter of a square? The perimeter of a square equals side by 4. We have now the perimeter of a square, so it's so easy to get the edge length. Perimeter divide 4. Perimeter divide 4. Yes, we have perimeter of one face equals what? Equals 12 centimeter. Yes. And we know perimeter of a square equals side times 4. So we can deduce the what? The side or the edge equals perimeter divide 4. The perimeter equals what? 12. 12 divide 4. The edge length will be 3 centimeter. So easy. We have now the edge length of a cube. It's so easy to get the volume. Volume equals what? Yes, equals edge time edge time edge. Excellent. We have now the edge length. So the volume equals 3 times 3 times 3. The result will be 27 centimeter cube. It's a very important idea. How we can find the volume of a cube if we have the perimeter of one face. Don't forget. The face is a square. The perimeter of a square, side by 4. We have the perimeter, so we have to divide the perimeter of a square by 4 to get the side length of the square, which represents the edge length of a cube. Yes, 12 divided 4 equals what? Equals the 3. The edge length of a cube equals the 3. So it's so easy to get the volume of a cube. Edge by edge by edge, or edge by itself, or s by s by s, if we denote that the edge length equals s, or you can use any letter. 3 times 3 times 3 equals 27 centimeter cube. It's a very important point, or important idea, how we can find the volume of a cube if we have the perimeter of its face. Yes. We have now, as we said, yes, the solution. Each face is a square. Perimeter of a square equals side by 4, as we explained before. So the side length equals perimeter divide 4. Yes. 12 divided 4 equals 3. It's so easy now to get the volume. Volume equals what? Side by side by side, or side by itself, or edge by itself by itself. 3 times 3 times 3 equals 27 centimeter cube. Very important idea. Yes.
Now we have. Do you Yeah, have any we have a call. Yeah. Okay. أحمد من القاهرة. أهلا بك يا أحمد. الو. أحمد. ازيك يا مستر؟ ازيك عامل إيه؟ الحمد لله. عندك أسئلة؟ انا عندي سؤال. طب اتفضل قول. A cube of cheese. علي صوتك بس شوية. A cube of cheese. A cube of. Its edge length is 15 centimeters. كام؟ Which need to be 15. أحمد علي صوتك شوية لو سمحت. had. 15 سنتيمتر. Which need to be divided into small cubes. Yeah. The edge length of each is 3 centimeters. The first edge length equal 15 centimeter أبو حميد. Yeah. The first cube of edge length equal 15 centimeter. ها. And The edge length of a small cube equal 3 centimeter. yeah. Find the number of a 4%. small cube. 4% them so meals. Calculate the number of the small cubes. It's okay. It's okay. ها. طيب Okay. خليك معانا يا أبو حميد. Okay. تمام. We have two cubes. One of them is bigger than the other. It's okay. ها. معايا يا أحمد؟ معانا ها كيوب. أنت شايف أهو. تمام. of edge length equal كام؟ 15 سنتيمتر. صح كده؟ نقدر نجيب الفوليوم بتاعه ولا لا؟ نقدر. طيب وكمان احنا قسمنا الكيوب دوت لسمول كيوبز صح كده؟ الايدج لينس بتاعها ايكوال كام؟ 3 سنتيمتر. نقدر نجيب الفوليوم بتاعها ولا لا؟ نقدر. طيب عرفت الفكره عامله ازاي؟ طيب هنجيب الفوليوم اوف ذا بيج كيوب. ها تقدر تقول لي الرول اللي احنا لسه شارحينه حالا؟ هنعمل الفوليوم اوف ا كيوب ايدج باي ايدج باي ايدج صح؟ طيب يبقى انا عندي V1 volume of the first cube the big cube ماشي يا ابو حميد؟ يلا نجيبه مع بعض. V1 equals what ها؟ edge 15 سنتيمتر. ايوه طيب edge طيب 15 سنتيمتر. طلعت الريزلت. برافو عليك ها. 15 times 15 times 15 ها هطلعه انا اسرع منك ولا هتطلعه لي انت؟ ثانية واحدة هتطلع. لا خليك جاهز معانا يا ابو حميد. طب هاتي كالكليتر بسرعة. خليك جاهز معانا بقى ها. حاضر ثانية واحدة. 3375 سنتيمتر كيوب. معايا؟ طيب let's find the volume the second volume of the small cube. It's okay? V2 ها the same edge time edge time edge ها 3 times 3 times 3 equals كام يا ابو حميد ها؟ equal 27. Excellent. 27 centimeter cube. Don't forget. We have now the volume of a big cube and we have now the volume of a small cube. Right? How many small cubes are there? Just divide. هنقسم الاثنين. معايا يا أحمد؟ ماشي. يبقى هنقول ايه؟ A number of small first volume cubes هيساوي V1 divide V2. الفكرة دي مهمة جدا جدا جدا. تمام؟ طيب ال V1 كانت كام؟ كانت 3375. طب وال V2 كانت 27. هتطلع 27. هتطلع كام؟ 27. متأكد؟ طب ليه أنا شاكك فيك؟ شاكك في الإجابة بتاعتك. يبقى 3375 divide what؟ 27 equals 125 يا ابو حميد. صح. مش 27 زي ما انت قلت. صح معايا يبقى الفكره دي مهمه جدا. انت ولد شاطر برافو عليك. we have to find first step we have to find the volume of the first cube a big cube and we have to find the volume of a small cube. The last and important step we have to divide them by each other. The volume of the big one divide the volume of a small 3375 divide 27 125 small cube. شكرا ليك احمد من القاهره. اوكي جميل جدا والله ان هم يعني قاعدين ومتابعين. ولادنا شاطرين ومتابعين واحنا مبسوطين بيهم دايما وطبعا يسرنا دايما يا مستر ياسر ان احنا نبقى نناقشهم ويتواصلوا معانا ونجاوب على اسئلتهم. طيب as we said it's a very important idea
we have a big something and a small one, and we know how many small cubes, how many bar of chocolate. It's a very common and important idea. تمام. فكرة أحمد دي مهمة جدا. We have another example. The area of front face of a cube is 25 centimeter. Yes, يبقى احنا قلنا عندي volume of a cube if we know in direct way the edge length. طيب هنقدر نجيب الفوليوم of a cube من غير الإدج length؟ لا. طيب يبقى هيديني الإدج length أو هيديني معلومة توصلني للإدج length. المثال اللي فات كنا اداني البريمتر اوف بيز، فاحنا قلنا البيز على شكل سكوير والبريمتر بتاع السكوير سايد باي 4، فعرفنا نعمل البريمتر ديفايد 4 بقى عندنا السايد، يبقى عندنا الايدج، يبقى نقدر نجيب الفوليوم. طب الفكره دي برضك مهمه جدا جدا جدا. The area of one face of a cube is 25 centimeter square. Find its volume. ايوه انا سامع ناس بتناقشني وكلامها كويس جدا، برضه رجع يديني الفيس. What is the face of a cube looks like? Yes, it's a square. تمام. How we can find the area of a square side by itself. مهم جدا. طبعا مهم جدا ان انا افتكر. Perimeter of a square side by 4. area of a square side by itself. طيب هو مديني دلوقتي area of one face. يعني area of a square كام؟ 25. طيب what is the number if we multiply by itself equals 25. What equal 25? Excellent. 5. 5 times 5 the result will be 25. ازاي بنعرف نستنتج الإدج لينس؟ انا عندي الاريا اوف سكوير سايد باي اتسيلف. طب انا عندي الاريا نفسها 25. طب 25 جت ازاي؟ رقم اتضرب في نفسه. طيب 25 what is the number multiplied by itself equal 25? Excellent. 5. يبقى كده احنا عرفنا مين؟ عرفنا السايد لينس of the square اللي هو الإدج لينس of a cube. Very important to think by this way. We have the area of one face. The face is a square. Area of a square side by itself. The area of a face equal 25 centimeter square. Excellent. 5 times 5 equal 25. So the side length of the square equals 5 centimeter. The edge length of a cube equals 5 centimeter. It's so easy to get the volume. 5 times 5 times 5. يبقى لازم نتفق كلنا حبايبي، مش هينفع اجيب الفوليوم of a cube without الإدج length. يبقى هو هيديني الإدج length in direct way او هيديني معلومه استنتج منها الإدج length. طيب يبقى شفنا المعلومه الاولانيه كانت البريمتر اوف وان فيس لما قسمنا على 4. المعلومه الثانيه كانت الاريا اوف وان فيس. يلا نشوف مع بعض الانسر بتاعها عامل ازاي. اهيت. Each face is a square as we said. Yes. Area of a square side by itself equals 25 centimeter square. What is the number multiplied by itself equals 25? Yes. 5. Why? 5 by 5 equals 25. It's so easy to deduce the side length of a square equal 5. So easy now to get the volume. Volume of a cube equals edge time itself. 5 times 5 times 5 equals 125 centimeter cube. اوكي معانا مريم من القاهرة. اهلا بك يا مريم. الو. اهلا يا مريم، ازيك؟ الحمد لله. سؤالك. لا انا عندي سؤالين from the school book. page 110. طيب تقولي حضرتك. طب في مشكلة انك تقولهم لنا يا مريم؟ ماشي. قولي اتفضلي. مالينا السؤال يا مريم. Is the radius length of a circle increase with ratio 5%? علي صوتك بس شوية. حاضر. Is the radius length of a circle. انت بتتكلمي على انهي تايتل، انهي سبجكت؟ بتتكلمي على الفوليومز الكيوب والكيوبويد ولا بتتكلمي على حاجة تانية؟ لا هو عن percentage. عن ايه؟ percentage. عن اليونت اللي فاتت يعني. طيب اوكي اتفضلي. اتفضلي يا مريم. Is the radius length of a circle. تمام. Increase it with ratio 5%. على صوتك شوية. 5%. Then the circumference
then the circumference of the circle increase. By the same ratio. Increase in the ratio. It's okay, I got your idea. تمام يا مريم. لو كان الراديوس لينس بيزيد 5% ها يبقى برضه السيركمفرنس هيزيد by the same ratio. اوكي؟ تمام كده يا مريم؟ اوكي. طيب في أي سؤال تاني؟ التاني ها؟ in a condition. علي صوتك بس يا مريم. Another question. Okay. In an example of discount one of exhibition offered a discount of ratio 20%. For its goods, then it operates another discount of ratio 5 discount for its new goods. Then the percentage. It's okay. طيب شكرا ليكي مريم. تابعينا هتعرفي الإجابة حالا. طيب السكند بارت اوف يور كويشن يا مريم ان احنا كان عندنا ديسكاونت 20% على جودز معينه. تمام. وبعد ما اخذنا الديسكاونت اللي هو 20% خدنا كمان ديسكاونت 5%. فانت بتسالي السؤال اللي ما لحقتيش تقوليه التوتال ديسكاونت البرسنتج اوف توتال ديسكاونت هيبقى ايه؟ هيبقى 24%. طيب ليه؟ هقول لك حالا دلوقتي. المفروض ان هو هنا بيغلطك. انا خدت 20% ديسكاونت ورجعت تاني اداني 25%، اداني كام؟ 5%. المفروض ان انا اقول بسرعه ان انا معايا 25%. لا ما عنديش 25%. ليه بقى؟ هقول لك دلوقتي حالا. هي المفروض الكوريكت او الرايت انسر 24%. ليه؟ سي ان انا عندي الكوست برايس بتاعهم كان مثلا 100. طب لما اجي احسب 20% على ال 100 يبقى 20% of 100 هيطلع لي 80. 20% of 100 هيطلع لي 20% 20 LE. ماشي. ديسكاونت اللي هو 20% على لو كان الثمن 100 هيبقى 20 جنيه. تمام. يبقى الباقي عندي بقى 80. تاني لو افترضنا يا مريم ان انا عندي البرايس الكوست برايس بتاع الجودز ديت وات ايفر هي ايه كانت 100 باوندز. خدنا عليها 20%. يا ترى 20% ده قد ايه؟ يبقى 20% of 100 هيديني 20 LE او 20. يبقى المفروض ان انا هدفع ايه؟ سيلينج برايس هدفع 80. وانا بدفع 80 قال لي لا ده انت عندك ديسكاونت كمان كام؟ 5%. فالمفروض ان انا هحسب 5% of 80. هو ده السر بقى. هو ده السر يا مريم لو انت متابعانا ان انا ما اخدتش ال 5% هنا على التوتال على ال 100. لا ده انا اخدت ال 5% على اللي انا رايح ادفعه بالفعل. يبقى خدي بالك من الحته دي. الاول كان عندي 20% على ال 100 فبالتالي كان هو كده عمل لي ديسكاونت 20 جنيه. فانا رايح ادفع 80 باوندز. وانا بدفع ال 80 باوندز قال لي لا ده انت عندك ديسكاونت كمان 5%. ال 5% هنا على ايه؟ على ال 100 ولا على ال 80؟ على ال 80. برافو عليكي. طيب يبقى لما اجي بقى احسب 5 يبقى المفروض هنا هتبقى 5 over 100 تايم 80 ده مع ده وكمان هنا 5 يعني هاف الاي يعني 4 الاي. يبقى خدي بالك هو هنا عمل لي ديسكاونت 20 جنيه ورجع عمل لي ديسكاونت كمان على ال 80 مش على التوتال عمل لي 4 جنيه. طيب يبقى هو كده وفر لي قد ايه؟ برافو عليكي. 20 بلس 4 يبقى كده 24. طيب لما اجي اقول بقى 24 كام بيرسنت اوف ال 100 طلعت لي 24 اللي انا خدته في اخر هلاقي الاجابه بتاعتي لو هنا x يبقى x equals 24 times by 100 over 100 هيطلع لي 24%. ودي فكره جميله جدا وذكيه جدا جدا يا مريم انت شاطره برافو عليكي. يبقى تكير يبقى السر هنا فيها ان مش 25 طبعا زي ما اي حد هيفكر بسهوله يقول لك 25% عشان انا خدت
20% ورجعت خدت كمان 5%، يبقى التوتال كله انا خدت 25%. لا، انت خدت 25% of what؟ of 100. ولما جيت تاخد 5% خدتها من فين؟ خدتها من ال 80 LE. خلاص؟ يبقى التوتال بقى انا خدت كام؟ خدت 24%، مش 25%. يا ريت مريم تكون فهمت الفكره الجميله دي. طيب we have another call. No, Yes. but Email, shall we questions? start the examples here? Yes. Okay, I have this one. It says a cube has how many faces and Yes. edges and vertices? Yes, as we said before, the number of faces 6, edges 12, vertices equals 8. Okay, the volume of a cube of edge length 2 centimeters equals 2 times 2 times 2. 2 times Edge length equal 2 centimeter, 2 times 2, just direct substitution in the rule. 2 times 2 times 2 equals 8 centimeter cube. Yeah, the volume of a cube of edge 3, length 3 centimeters equals? The same, 3 the times same. 3 times 3, 27 centimeter cube. A cube of edge 5 centimeters, its volume equals? The same, 5 times 5 times 5. If we know the edge length of a cube, whatever the edge length of a cube, just direct substitute in the rule, edge by edge by edge. Okay. That's you okay. have we have another, here? yes, we have another example, yes. Yes, the last idea, yes, of our lesson today, the sum of lengths of all edges of a cube is 96 centimeter. Find the volume. تمام. يبقى احنا قلنا our first idea direct edge length and direct way. طب والsecond idea البريمتر form base او البريمتر form face. divide 4 نجيب الedge نضرب الedge في نفسه 3 مرات. حلو قوي. طب الثالثه الاريا form face. at the previous example 25 area form face يبقى الedge equal 5. تمام. يبقى 5 times 5 times 5 equal 125. Yes, this idea is very important. Else, yes, the sum of lengths is the sum of edges. كلهم. How many edges are there? Excellent. 12. We have 12 edges. The sum of all of them equals 96 centimeter. How we can find the volume? Very good. We can't find the volume of any cube, as we said before, without the edge length. How we can deduce the edge length of these informations? We have the sum of lengths of all edges. How many edges? 12. How we can find the length of only one edge? Yes, we have to divide by what? We have to divide by 12 to get the edge length. Excellent. After that we have just the cube has 12 edges are equal in length. Yes, side اللي هو الإدج هيساوي 96 over 12 equals 8. We have now the edge length of a cube. Volume equals edge by edge by edge, 8 by 8 by 8. The result will be 512 centimeter cube. It's a very important idea. مارك من الجيزة. أهلا بك يا مارك. أهلا. عندك سؤال في البروبورشن صح كده؟ طيب قوله لنا يا مارك. A painter has 25 liters of paint. He uses 2.5 liters of paint per hour. تمام. If he finishes تاني يا مارك بعد إذنك. عيد تاني يا مارك. ماشي. A painter has 25 liters of paint. He uses 2.5 liters of paint per hour. If he finished his work after 5.5 hours, then how many liters of paint are remained? كام؟ 5.5؟ yes. hours. تمام. طيب. Then how many liters of paint are remained? تمام. طيب. الريت بتاعه 2.5 لتر بير اور. هو هيخلص كمان في 5.5. يا ترى في حاجة هتتبقى ولا لا؟ طيب شكرا يا مارك. طيب شكرا ليك مارك من الجيزة. اوكي. انا لو عايز التوتال يا مارك هنعمل تايمز 2.5 تايمز 5.5. يلا هتجيب معايا الريت عندي 2.5 بير اور.
يبقى 2.5 times the total amount of time equals what 13 13.75 تاني يا مارك. هو بيشتغل بمعدل 2.5 liters per hour. هو كل ساعة بيستخدم 2.5 liters. طيب هو هيشتغل 5.5 hours 5 ساعات ونص. تمام؟ طيب يبقى هنضرب عشان نعرف هو اشتغل قد ايه. هنضرب 2.5 times 5.5 هيطلع لي 13.75. تمام؟ يبقى بعد 5 ساعات ونص هو استهلك 13.75 liters. طيب التوتال اللي عندي كان كام في الأول؟ كان عندي 25. just subtract them. يبقى هنقول الريميندر هيساوي 25 minus 13.75. يلا اطلع الريزلت قبلك. 25 yes minus 13 هيطلع لي 11.25 liters. تاني الريت 2.5 liters per hour. طب هو اشتغل قد ايه؟ كل ساعة بيستهلك 2.5 لتر. طب هو اشتغل 5.5 hours 5 ساعات ونص. نضرب ده في ده عشان نعرف هو استهلك قد ايه. استهلك 13.75. طيب التوتال اماونت of liters اللي عندي كانوا 25. just subtract the two numbers to get 11.25 liters. شكرا يا مارك على سؤالك. أسئلتهم جميلة النهاردة أحمد ومريم ومارك. دايما احنا سعداء بأسئلتهم في أي موضوع. طيب نكمل مع بعض يا جماعة درسنا النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه عن الفوليوم اوف كيوب ايدج باي ايدج باي ايدج، واستعرضنا أهم 4 أفكار في الدرس كله. ازاي اجيب الفوليوم اوف كيوب اذا كان مديني الايدج لينث. اتفقنا ان مش هينفع اجيب الفوليوم اوف كيوب من غير الايدج لينث. تمام. ازاي اجيب الفوليوم اوف كيوب اذا كان عندي البريمتر اوف ذا فيس. وقلنا الفيس دونت فورجيت از سكوير، دي حاجه مهمه جدا، ولازم نبقى فاكرين how we can find the perimeter of a square side by 4 and how we can find the area of a square side by itself. تمام. وعرفنا ازاي you have a call. No. Okay. ازاي نعمل نقدر نجيب الفوليوم اوف كيوب لو اداني الاريا فروم فيس. وازاي كمان الاكزامبل الاخير اللي احنا شرحناه مع بعض، ازاي نجيب الفوليوم اوف كيوب لو كان عندي sum of lengths of all edges. very important point. عندي 12 edges. طب هو مش مديني الادج الواحد، هو مديني مجموعة 12 كلهم. برافو. يبقى هنعمل زي ما احنا قلنا مع بعض sum of edges divide 12 to get the length of one edge. After getting the length of one edge, just multiply by itself 3 times edge by edge by edge. يبقى we have only 4 different idea كلهم مهمين جدا جدا جدا. طب نشوف عندنا example كمان. بيقول find the volume of a cube، وده مهم جدا. find the volume of a cube of edge length equal the side length of an equilateral triangle yes of perimeter 24. انا عايزك تقراه تاني لان ده مهم جدا، example مهم جدا. هو هنا عامل لي relation between two different shapes. بيقول لي ايه؟ بيقول لي find the volume of a cube of edge length equal what equals the side length of an equilateral triangle of perimeter 24 centimeter. هو هنا برضو زي ما اتفقنا ما ادانيش الادج لينث اوف ا كيوب، بس اداني معلومه توصلني ليه. قال لي ده الادج لينث بتاعت الكيوب اللي انا عايزك تحسب الفوليوم بتاعه بتساوي السايد لينث اوف ان ايكولاترال تراينجل اللي البريمتر بتاعه ايكوال 24. مهمه جدا جدا جدا. طب خلينا نشوف يعني ايه ايكولاترال تراينجل. برافو. ايكولاترال تراينجل يعني triangle special case of 3 sides are equal. يعني ايه؟ يعني لو قلت triangle A B C is an equilateral triangle يبقى what does it mean؟ the 3 sides are equal. تمام. طيب لو اديتك البريمتر بتاعه 24 يا ترى تقدر تجيب السايد الواحد؟ برافو. the 3 sides are equal. البريمتر بتاع التراينجل the sum of the lengths of its sides. يعني هو البريمتر اصلا معناه ايه؟ هجمع الثلاثه دول. طيب الثلاثه دول قد بعض
ومجموعهم 24، يا ترى نقدر نجيب طول واحد فيهم؟ برافو عليك، برافو. 24 divide what? 24 divide 3 to get what? To get the side length of the equilateral triangle. طب بعد ما شفنا السايد لينث بتاع الايكولاترال تراينجل خلاص، ما هو قال لي ان السايد لينث بتاع الايكولاترال تراينجل هو الايدج لينث بتاع الكيوب. يبقى لو عرفت السايد لينث بتاع الايكولاترال تراينجل هنعرف الايدج لينث بتاع الكيوب، هنطبق في الرول بتاعنا ايدج باي ايدج باي ايدج، هيطلع لي على طول الفوليوم. تعال نشوف الانسر بتاعنا اللي شرحناه دلوقتي حالا، ودي مهمه، مساله مهمه جدا جدا، اكزامبل مهم جدا جدا، يا ريت الناس تكون فاهماه. هو هنا بيشرح زي ما شرحناه an equilateral triangle have 3 equal sides. تمام. side length بيساوي ايه؟ البريمتر divide 3. excellent. ما هو البريمتر معناه ايه؟ معناه the sum of the 3 sides. طب ال 3 sides are equal. تمام. يبقى السايد لينث الواحد بريمتر divide 3. طيب البريمتر كان كام؟ كان 24. 24 divide what? divide 3 equals 8 سنتيمتر. يبقى السايد لينث of an equilateral triangle equals 8 سنتيمتر. طب ما هو قال لي ان السايد لينث بتاع الايكولاترال تراينجل هو الايدج لينث بتاع الكيوب، يبقى كده انا عرفت الايدج لينث بتاع الكيوب كام؟ 8. طب اقدر اجيب الفوليوم؟ طبعا فوليوم ايدج باي ايدج باي ايدج equals 8 تايم 8 تايم 8 8 by 8 by 8 512 centimeter cube. وده do you have any calls? But I have a question. Yes. Okay. It says which is greater in volume? A cube of edge 7 centimeters long, or yes, a cuboid with dimensions 6, 7, and 8 centimeters. Again, and what please? is the difference between their Excellent. volumes? Yes. A cube of edge length equals 7. Yeah. And a cuboid dimensions 6, 7, and 8. 6, 7, and 8 centimeters. Yes. So And 8 what is the centimeters. difference between their volumes? Yes. Yes. Which is bigger in volume? We have two different containers. A cube of edge length equals 7 and a cuboid at the dimensions 6, 7, 8 centimeter. And what is the difference between their volumes? Excellent. Very important questions. First, we have to find the volume of a cube. V1 equals, yes. V1 equals edge, yes. Times edge. Times edge. Edge length equals 7. 7 times 7 times 7. Yes. 343 centimeter cube. Yes. 343. Be sure. 7 times 7 times 7. The result will be 343 centimeter cube. First step, we have to find the volume of a cube. Yes. Edge by edge by edge. And we have the edge length 7 centimeter. We know that V1 equal what? 343 centimeter cube. The second step, we have to find the volume of a cuboid. V2, yes. Volume of a cuboid, do you remember the rule? Very good. Length times width times height. Length times width times height. 6, 7, and 8. 6, yes, times 7 times 8. Just use your calculator to get the result, yes. 7 times 6 times 8, the result will be 336 centimeter cube. It's so easy now to make a comparing between them. The volume of a cube equals V1 equals what? V1 equals 343. And the volume of a cuboid, 336. Which one is bigger? Excellent. The first, the cube, the volume of a cube is bigger. V1 equals what? 343. V2 equals 336. Which is bigger? Excellent. The volume of a cube is bigger. So we have to write V1 bigger than V2, volume of a cube bigger than volume of what? Of a cuboid. The second part of this example, what is the difference between them? Yes, we have the two volumes, just subtract them. Just subtract them. Difference, yes, equals 343, the biggest one, minus 336. Yes, just subtract the two results. Yes, 343 minus what? Minus
336. The result will be 7 centimeter cube. First of all, my dear student, we have to find الفكرة ديت ثابتة which one is bigger in volume. Whatever the two containers, يبقى لازم نجيب the volume of the first container, whatever the container cube or cuboid, ولازم نجيب the volume of the second container. تمام. Just apply the rule. ولازم نعمل comparing between the two results. V1 volume of a cube 343 centimeter cube. V2 volume of a cuboid 336 centimeter cube. What is the difference between them? First, we know the volume of a cube bigger than the volume of a cuboid, and the difference between them, just subtract the two results. 343 minus 336, the result will be 7 centimeter cube. The difference between them in volume, 7 centimeter cube. It's a very important and a fantastic example. Yes. Do you have any questions? Yeah. Okay, another one. It says the cubic shaped soap bars, okay, of side length 10 centimeters are putting in cuboid shaped box whose inner dimensions are 40, 30 and 20 centimeters. So how many bars of soap are needed? مستر ياسر بيقول لنا مسألة يعني مهمة جدا جدا جدا، ودايما هو اختار مسألة جميلة جدا. دايما المسألة ديت حتى احنا بنقول عليها ايه، المسألة بتاعت الصابون. يعني دايما احنا عندنا بنتخيلها عندنا كرتونة كبيرة، كونتينر كبير، وعندنا قطع صابون. قطعة الصابون على شكلها على شكل كيوب مشهورة، الايدج لينس بتاعها 10. طيب وعندنا كمان البيجر كونتينر على شكل كيوبويد، الايدج لينث بتاعه 40 30 and 20. يا ترى how many bars of soap needed to fill this container؟ هو ده السؤال. طيب مهم جدا جدا جدا. طب خلينا نناقشه مع بعض. نفس الفكرة اللي احنا قلناها. We have to find the volume of a little bar of soap. Yes, الكيوب V1 equals edge time edge time edge. المسألة دي يا جماعة مهمة جدا. تمام. 10 time 10 time 10. Yes, اللي هي ايه؟ the volume of each bar of soap equals what? 1000 centimeter cube. By the same way, we have to find the volume of a big container. Looks like a cuboid. Yes. V2 equals what? Length time width time height. The dimensions 40 by 30, 20. Yes. Centimeter cube. Just use your calculator to get the result. 40 times 30 times 20. The result will be 24,000. We have now the volume of a soap, and we have now the volume of a big container. How many bars of soap needed to fill this container? Just divide V2, the big volume, by what? By V1. But the number of soap equals what? V2 over V1. V2 equals what? Equals 24,000. Divide what? Divide 1,000. So easy to get the result. Yes, 24 bars. It's okay, of soap. مهمة جدا 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 الفكرة دي. صابون على شكل كيوب، قطعة صابون على شكل كيوب، عايزين نحطها في بيج كونتينر على شكل كيوبويد. يا ترى هحتاج هيساع قد ايه عشان يتملي تماما؟ فكرة ريل طبعا، لايف ابلكيشن كلنا في بيوتنا بنتعرض لها، عشان كده مهمة جدا جدا جدا. يا ترى هحتاج قد ايه عشان املى الكونتينر الكبير دوت اللي على شكل كيوبويد؟ يبقى الفيرست ستيب we have to find the volume of a bar of soap equals اللي هي cube shape edge by edge by edge 10 by 10 by 10 equal 1000 centimeter cube. تمام. And by the same way we have to find the volume of a big container, length by width by height
40 by 30 by 20 ها يبقى 24,000. just divide them. 24,000 divide 1,000, the result will be 24. يبقى أنا هحتاج 24 bar of soap to fill this container completely. Huh. Do you have any questions? Yeah, find the volume of sand needed to fill up a hole in the shape of a cube of side length 4 meters. Find the volume of sand needed to fill up a hole in the shape of a cube of side length 4 meters. Excellent, very good example. Yes, very good exercise. We have a hole and we want to fill it by sand. The hole in a cube shape of edge length equal 4 meters. Just find the volume of a cube of edge length equal 4 meters, edge by edge by edge. Yes, volume equals edge times edge times edge, 4 times 4 times 4. The result will be 64 meter cube. Don't forget the unit. 64 meter cube. We need 64 meter cube of sand to hold, yes, or to fill this hole by sand. Okay, very important idea. Yeah, if the edge length of a cube is 4 meters, so find the volume of the cube. Okay. The edge length of a cube is 4 meters. Direct example, Yeah. edge length of a cube 4 meters. Find the volume. Just Of a apply the cube. rule. 4 times 4 times 4. Volume equals 4 times 4 times 4. The result will be 64 meter cube. It's Yeah. easy to The edge of a metallic cube is 20 centimeters. Yes. Okay, long. It is melted and reshaped as a cuboid of base dimensions. 20 centimeter. Yeah, 20 Yes. centimeters long. It is melted and reshaped as a cuboid of base dimensions of 40 centimeters and 10 centimeters. So find the height of the cuboid. Very very good example. It's okay. الفكرة دي مهمة جدا برضو، جدا جدا جدا. يعني ايه؟ أنا عندي هنا cube of edge length equal 20 centimeter. سيحته وغيرت شكله لكيبويد. يبقى الفكرة عندي هنا the volume doesn't change. يعني لو معاك حتة صلصال كده يا مستر ياسر على شكل كيوب، جيت رحت ملخبطها وعملت منها كيوبويد، غيرت الشيب بس الفوليوم واحد. هو ده السر بتاع المسائل دي. تمام؟ يبقى الفوليوم of a cube equals the volume of a cuboid. الفوليوم doesn't change. انا غيرت الشيب بس لكن ما غيرتش الفوليوم، استخدمت نفس الايه. طيب يبقى اول حاجه first step we have to find the volume of a cube. بس مش ممكن الفوليوم يكون condensed؟ ازاي؟ يعني بيبقى اكثر ضغطا برضه بيعتبر نفس الفوليوم. بالظبط كده. هي الفكره زي ما بقول لحضرتك، عندك حته صلصال على شكل كيوب، واولادنا في البيت بيعملوا كده دايما، راح مغير شكلها وخلاها كيوبويد. هي نفس الفوليوم بالظبط، هو استخدم نفس الفوليوم. طيب يبتدي بقى يعمل لي في حاجه ميسنج في الكيوبويد الجديد ده عشان اقدر استخدم الفكره بتاعتي ان هم they have the same volume. يبقى الفيرست ستيب الفوليوم V1 اللي هو 20 تايم 20 equals 8000 centimeter cube. دي ايه دي؟ ده الفوليوم اوف ذا فيرست كيوب. طيب الفوليوم اوف ا كيوبويد ذا سيم. طب الهايت بجيبه ازاي؟ برافو، لازم اقسم الفوليوم على اللينث تايم الويدث. تمام، يبقى الفوليوم كام؟ 8000. طيب واللينث والويدث هو مديهم لي؟ مديهم لي طبعا، هم البيز اريا مديني 40 تايم 10. يبقى هنقول ايه؟ 8000 ديفايد 400، ده مع ده وده مع ده، يبقى هيديني 20 سنتيمتر. يبقى الهايت يعني 20 سنتيمتر. يبقى ما تنساش اي حاجه غيرت شكلها الفوليوم doesn't change. هي دي الفكره. الفوليوم اوف ا كيوب equals الفوليوم اوف ا كيوبويد. خلاص الفوليوم اوف ا كيوب 20 تايم 20 تايم 20 8000 سنتيمتر كيوب.
جميل، هو نفس الفوليوم بتاع الكيوبويد. تمام. طب الدايمنشنز اللي بتوع البيز اللي هم البيز اريا لينث باي ويدث، يبقى انا عايز الهايت اجيبه ازاي؟ اكسلنت. يبقى وي هاف تو ديفايد فوليوم باي البيز اريا. البيز اريا اللي هي اللينث باي الويدث. الفوليوم عندي 8000 على 40 تايم 10 يبقى 400. 8000 ديفايد 400 يبقى الكلام هيطلع لي 20 سنتيمتر. يبقى الهايت of the cuboid equals 20 centimeter. Okay, our time is up. So I'd like to thank you very much, Mr. Ahmed Mahran. Thank you very much. Yes, thank you. So that brings us to the end of this episode. Dear students of the 6th elementary grade, we've had lesson 3 of unit 3, volume of a cube. وما تنسوش ميعادنا يوميا من 4 ل 5، وإعادة الحلقات بتكون من 5 ل 6 صباحا. بكرة إن شاء الله ميعادكم مع مادة اللغة الإنجليزية، وتقدروا أيضا تنضموا لجروب برنامجنا على الفيسبوك مدرسة على الهواء ابتدائي وإعدادي، عليه مفاجآت حلوة جدا. أشكركم و until we meet you again, it's goodbye.